Hello guys, reka nizere ko mumeze neza cyane. Nkuko mubibona murabona ko nanone twagarutse muri FMCpay. Murabona ko ahangaha hano urebye neza, reba hano. Urabona hano urabona aya ni amadolari maze gukorera mu minsi 7. Urabona amadolari asaga 53. Amadolari 53 ni ibihumbi 70 na bingahe by'amanyarwanda tuvunjije ku 1,400. Ni ibihumbi 70 na by'amanyarwanda. Ubwo se urumva ibihumbi 70 n'ayandi hejuru, urumva ari amafaranga make. Gusa iyi video nijya kurangira hari update ndi bubahe zo muri FMCpay. Hari update nshaka kubaha uyu munsi, ku munsi w'ejo tariki 26 zagiye hanze. Gusa ntabwo ari news nyine nziza, ni bad news. Niko navuga ni bad news, ntabwo ari amakuru meza nyine muri make. Urabibona amadolari 53. Mbibutse ko aya madolari ubundi uko byari bisanzwe wagiraga amadolari 13 ukaba wemerewe kuyabikuza. Wagiraga amadolari 13 hano muri FMCpay ukaba wemerewe kuyabikuza. Gusa muri update ndi bubahe muri video iri kurangira hari ibintu byahindutsemo, niyo mpamvu ugomba kureba iyi video ukayirangiza. Uyu munsi rero ikinzanye cyane ni ku bantu basanzwe basaba KYC. Ku bantu basabye KYC bikiri pending, nibyo binzanye cyane. Mbere yo kugira ngo dutangire ndakwibutsa gukanda like kuri video, hanyuma niba utari wakanda subscribe ukandira na subscribe. Niba hari igitekerezo ufite cyangwa se hari ikibazo ufite unyandikiraho muri comment, ubundi nze nkigusubize. Reka dutangire. Okay, n'ibisanzwe rero murabizi ko iyi account ngiye kuberekeramo ni account yanjye nshyashya. N'ibisanzwe murabizi ko hari abantu nyine, mbega urugero kambahere urugero muri account nshyashya. Iyi account nasabye KYC hari gushira ibyumweru 2 nsabye KYC. Gusa kugezana n'izi saha ntabwo bari banyemerera. Murabibona hano ko biri pending. Murabibona kugezana n'izi saha ntabwo bari banyemerera. Naragiye nadikira support ya FMCpay Igisubizo bansubije yuko impamvu birimo gutinda ari ukubera ko muri iyi FMCpay hari kwinjiramo abantu benshi cyane, ngo niyo mpamvu biri gutinda. Ndangije mbabaza icyo tugomba gukora. Hano barabwiyeho ni ugutegereza paka igihe abo bantu twese bazatugereraho rimwe, hanyuma twese bakabasha kutwemerera KYC. Urabibona ko hano hari abantu basabye bari muri waiting for review. Urabibona aba bose barasabye, ni benshi basabye. Urabibona ni benshi, nubwo harimo abo bemereye. Gusa abo bemereye babemereye mbere y'ibyo byumweru 2, abandi benshi bari kumara ibyumweru 2 batari babemerera. Kandi naje gusanga ari ikibazo kiri rusange, ntabwo ari ukuvuga ngo ni ikibazo cy'umuntu umwe gusa cyangwa se babiri, ni ikibazo kiri rusange. Urabibona hano harimo n'abatarigeze basaba. Urabona nk'aba ngaba bari unverify. Aba ngaba ntabwo bigeze basaba KYC, kandi mu by'ukuri bano n'ubundi gihe kizagira basaba KYC, bitewe nuko iyi FMCpay muri kureba uyu munsi wa none, bitewe nuko turi ku mininga mu myaka iri imbere cyangwa se mu minsi iri imbere, iyi FMCpay tuzayikenera. Rero iyi FMCpay ni ngombwa gusaba KYC kugira ngo wicare uyifite mu minsi iri imbere. Nitubasha kuyikenera uzabe warageze uzabe wujuje ibintu byose. Urabona uyu nguyu muri kubona hano wanditseho verify, uyu nguyu usa icyatsi. Uyu yasabye KYC barangije barayimwemerera. Iyo bakwemereye KYC ni gutya ibimeze. Gutya rero icyo gihe ubutekanye. Nyine urumva KYC babara ibintu byose nyine ubu byujuje. Iyi FMCpay imeze nka Binance, ikamera nka OKX. Ni ukuvuga ngo ufite Binance cyangwa se ufite OKX, iyi ngiyi ntabwo wayikenera cyane, ariko nanone wayikenera bitewe nuko zero mining turi ku mininga uyu munsi wa none. Izi mining nizijya kujya ku isoko. Iyi FMCpay ukuntu ubundi ikora, ireba nka coin igiye kujya ku isoko cyangwa se igiye ku isoko, hanyuma ikayifata ikayishyiramo hano, tugatangira tukayigurishirizamo hano. Nkuko za Binance zikora,
cyangwa se no mu minsi iri imbere cyangwa se mu myaka iri imbere baranateganya kuronshingiramo iriya Pi network. Ku makuru mfite barateganya iriya Pi network kuyironshingiramo hano muri FMCpay. Urumva rero iyi FMCpay irakenewe cyane. Nawe uri kumayininga izi ngo za Ruby network, za PX network, iyi FMCpay wayikenera. Iyi FMCpay waza ukuzuzamo ibisabwa kugira ngo mu myaka iri imbere numara kubyuzuza mu myaka iri imbere uzabashe kugira ute, uzabashe kugurishirizamo coin zawe. Kandi mbibutse ko iyi FMCpay ntabwo igoye cyane, ikigoye ni ugusaba, no gufunguramo account ugasaba niyo KYC. Nibyo bintu bigoye, ibindi byose nabonye ari ibintu biraho bisanzwe. Kugurisha cyangwa se kugura coin ni ibintu biraho bisanzwe. Ngiye rero nakugira inama gufunguramo account, nta zindi nyungu nkuteganyaho, bitewe nuko muri update ngiye kubaha mu minota ya nyuma. Update ndi bubahe, izi update ni ibintu bahinduyemo bya bindi nako ndaza kubibabwira akantu ku kandi. Rero mwebwe mutegereje hano muri waiting for review, hano ni ugutegereza, nta kindi kintu hano ugomba gukora. Igihe wasabye KYC ugomba gutegereza. Noneho hari abandi bantu basabye KYC bazimye nyine, n'ubundi wenda urugero ugasanga uri hano muri waiting, hano wajya kureba ugasanga byavuyemo bisubira muri unverify, hano ugasanga byasubiye muri unverify. Ni kuvuga ngo iyo bisubiye hano muri unverify, icyo gihe uba warasabye KYC nabi, hanyuma bakabikura muri waiting bakabisubiza muri unverify. Icyo gihe ushobora kuba warafotoye nk'irangamuntu nabi cyangwa se ukifotoza isura nabi, bigatuma bongera kukwangira bakagusubiza muri unverify uvuye muri waiting. Rero iyo bigenze gutyo nta kindi ukora, urongera ugasaba KYC. Nabakoreye video ibereka uburyo usaba KYC hano muri FMCpay. Niba utarayirebye basubira inyuma ukayireba, hanyuma ukabasha gukora KYC neza cyane. Ushobora kuyisaba uyu munsi bakakwangira, nanone ukayisaba bakakwangira nk'inshuro zigera muri 3 zose, bitewe nuko icyo gihe nyine urumva irangamuntu bayifotoye nabi, isura wayifotoye nabi, amakuru wujuje nabi. Rero uba ugomba kubyuzuza neza nta gihungu ufite, hanyuma iyo ubyujuje neza barongera bakakwemerera. Aba bantu rero batari basaba KYC, abangaba nabagira inama yo gusaba KYC, kuko uyu munsi wa none ukwanga kubisaba mu myaka iri imbere cyangwa se mu minsi iri imbere n'ubundi uzagarukamo hano ubisabe. Uzagaruka ubisabe. Nakugira inama rero yo gusaba KYC hakiri kare kugira ngo wicare ufite account yuzuye. Nge amakuru ndi kubabwira nyafite ibihamya neza 100% ko FMCpay zino coin turi kumininga uyu munsi wa none zishobora kuzarunshingirwa muri application ya FMCpay. Niyo mpamvu rero iyi FMCpay turayikeneye cyane. Okay, ndabona iminota yagiye. Update nayo mbafite kuri FMCpay. Ejo tariki 26 iyi FMCpay yashyize itangazo hanze, bavuga ko ubundi uko byari bisanzwe twari dusanzwe twinjizamo umuntu muri FMCpay, hanyuma uwo muntu twinjije bakaduha amadolari 2 n'ibice hejuru. Abinjiyemo mbere mu myaka yashize, mu myaka nk'ibiri yashize, I think mu myaka nk'ibiri yashize winjizagamo umuntu akaba ariho igihe baguhaga zira FMCpay 2,500, zira FM baguhaga 2,500. Icyo gihe zabaga zihagaze amadolari 5. Icyo gihe zabaga zihagaze amadolari 5, bigeraho baza kuzigabanya bazigira FMCpay 1,000. Ubu ngubu zabaga zihagaze amadolari 2. Ubu ngubu zabaga zihagaze amadolari 2 n'ibice hejuru, ibice 40-30. Byagendaga bihindagurika bitewe n'ukuntu igiciro cya FMCpay kimeze nyine gihagaze. Byagendaga bihindagurika. None ejo ku munsi w'ejo tariki 26 bashyize itangazo hanze, bavuga ko aya madolari twari dusanzwe dukoreramo tukayabikuza, ubu ngubu ibyo bintu babashije kubikuraho. Ni ukuvuga ngo umuntu uzajya kwinjiraho nyuma y'iri tangazo cyangwa se nyuma y'izi update, ayo madolari ntabwo azaba yemerewe kubikurika.
bakundi ukuntu nyine bayaduhaga tugahita tuyabikuza. Ubu ngubu ntabwo azaba yemerewe kubikurika. Ikintu yazagufasha ni iki? Uribaza ngo ikintu yazagufasha ni iki? Ya madolari nyine ntabwo bivuze ko ya madolari bayakuyeho, ya madolari yaracyariho. Uzajya winjiza umuntu namara gukora KYC ya madolari bayaguhe. Gusa bakimara kuyaguha ntabwo aya madolari azajya yajya muri spot wallet. Mbibutse ko iyo baguhaga amadolari akajya muri spot wallet, icyo gihe nibwo wabaga wemerewe kuyabikuza. Rero ibi bintu byahindutse, ni ukuvuga ngo bazajya bayaguha aya madolari, bazajya bayaguha yajye muri sinyibagiwe se ugira ngo sinyibagiwe, yazajya yajya mu yindi wallet, gusa iyo wallet ntabwo yemerewe kubikurika nyine, ntabwo wemerewe kuyabikuza. Baguhaga amadolari yagera kuri 13 ukaba wemerewe kuyabikuza. Ubu ngubu bahinduye izo update, ntabwo ubu ngubu uzongera kuyabikuza. Ikintu yazajya yadufasha ni muri ubu buryo, kwa kundi ukuntu wenda urugero hano muri FMCpay murabizi ko hagurishirizwamo hagurirwamo amacoin, kwa kundi ukuntu bagukataga transaction fees cyangwa se ibiki. Ni ukuvuga ngo yano madolari icyo yazajya yagufasha, igihe ubashije kugura coin yazajya yagufasha transaction fees cyangwa se zira fee bakata, nicyo yazajya yagufasha. Uzajya wenda urugero niba uguze coin, cyangwa se ukayigurishirizamo hano, icyo gihe ntabwo bazajya bagukata kuri yayandi nyine, yayandi yaba bantu winjije. Nubwo buryo bizakoramo. Urumva ko abantu iyi FMCpay abantu batigeze bayiryamo amafaranga mu myaka yashize cyangwa se mu bihe byashize, ubu ngubu ibintu byabo byaje gusubirwamo, cyangwa se ibintu byacu byaje gusubirwamo. Ubu ngubu kuyiryamo amafaranga ngo kwa kundi ukuntu wagiraga amadolari 13, wagira 20, wagira 50 ukayabikuza, ubu ngubu update bazihinduye. Gusa ku bantu bari basanzwe bafiteho amadolari ayo ngayo mwemerewe kuyabikuza, ariko ku bantu bazinjira nyuma, bazabinjiraho nyuma, icyo gihe ntabwo mwemerewe kuyabikuza. Nizeye ko bino bintu muri kubyumva neza cyane. Niba utari kubyumva neza cyangwa se niba utari kubisobanukirwa, unyandikiraho muri comment, ubundi nze mbigusobanurire ibyo ushaka gusobanukirwa. Abantu bari bafiteho amadolari icyo gihe bemerewe kuyabikuza. Abantu bari kwinjiza abantu ubu ngubu guhera tariki 16 ejo hashize, ayo ntabwo mwemerewe kuyabikuza. Ayo mwari musanzwe mufiteho niyo mwemerewe kubikuza. Abo muri kwinjiza ubu bari gukora KYC bakabemerera, nubwo ubu ngubu atari kubemerera, bazabemerera mu minsi iri imbere, bitewe nuko nyine urabona harimo aba bose, urabona bano bantu bose bano uri kubona bari muri waiting, aba ngaba urumva bamaze. Ubundi reka turebe igihe uwa mbere asabiye. Urabona uwa mbere asabye kuri tariki 16 z'ukwa gatanu. Guys, ibaze tariki 16 z'ukwa gatanu, none turi tariki 27. Urumva ibyumweru bibiri birashize kabisa. Urumva hashize ibyumweru bibiri byose, tariki 16, tariki 27, ibyumweru bibiri birashize. Aba bantu bari muri waiting batari babasubiza. Ubwo ni ukuvuga ngo hano bazajya baguha ya madolari 2 gusa atemerewe kubikurika. Icyo gihe uzajya yakoresha uri gutrading hano muri FMCpay. Mbibutse ko nanone nongere mbigarukeho, iyi FMCpay ikora nka Binance. Iyi ni Binance ya kabiri, niko navuga, iyi ni Binance ya kabiri. Niyo mpamvu iyi FMCpay tuyikeneye turi benshi cyane, bitewe nuko urumva niba Binance imaze kugiramo ibintu byinshi cyane, iyi ngiyi bashobora kuba ari kanoze nyine nk'agashingana ko bashyize ku ruhande, nako kagomba kugira kagomba gukora nka Binance, kagomba gukora nkayo. Rero iyi FMCpay nabagira inama gufunguramo izo account, nubwo ubu ngubu kubikuzamo bitemewe. Ubu ngubu ntabwo bari kuduha nyine, ntabwo twemerewe kuyabikuza. Twemerewe kubikuza ayo turi gutradinga gusa, cyangwa se ayo turi gucururizamo muri FMCpay. Izo rero nizo zari update. Iyi video niba igufashije unkandire like, niba utari wakanda subscribe nayo uyikande, hanyuma niba ari igitekerezo ufite ugishyiraho muri comment, ubundi nze tukirebere hamwe. Niba ukeneye kwiyandikisha, link muri description. Niba ufite ushaka kuza muri group ya WhatsApp, link nayo iri muri description. Noneho reka dusubire mu zindi video ziri bukurikire. Na Darius Breeze.